Ist ein Berufsexperiment aus der Biologie, von dem die meisten Menschen schon einmal gehört, das aber nur die wenigsten wirklich verstanden haben. Wenn man einen Frosch in einen Topf mit kochendem Wasser wirft, wird sofort herspringen. Die Gefahr ist offensichtlich. Der Schmerz ist unmittelbar. Der Frosch überlebt. Wenn man denselben Frosch jettig in einen Topf mit kühlem, engenhmem Wasser setzt und die Temperatur ganz langsam nur ein einziges Grad erhöht, passiert etwas bemerkenswertes und Tragisches. Der Frosch springt nicht, passt sich an, rangert sich. Der Frosch bleibt bei jedem weiteren Grad gemütlich sitzen, völlig ahnungslos. Das Wasser in Herem und langsam, systematisch und mit perfekter mathematischer Präzision, bei lebendigem Leib kocht. Ich mag, dass sie über ihr Gehalt nachdenken, nicht über das, was auf ihrem Gehalt settled steht, und nicht über die Soll, die sie beim Abendessen nennen, wenn man sie fragt, why so guff. Ich mag, dass sie darüber nachdenken, was ihr Gehalt tatsächlich mit ihnen macht, betrachten sie es so, why ein Physiker ein System betrachtet, so, why ein Ingenieur in Maschine intersecten so, why es nach 7 Jahrzehnten des Studiums von Geld und menschlichem Verhalten gelernt habe, ihr Gehalt ist das Wasser in diesem Topf, und dies ist seit dem Tag, in dem sie ihren ersten Arbeitsvertrag unterschrieben haben, ganz langsam ein behagliches Grad nach dem inneren Gestigen. Bever wir weitermachen, möchte ich eins ganz klarstellen. Ich bin nicht hier, ihnen zu erzählen, dass Arbeit etwas Schlechtes ist. Ich bin nicht hier, zu behaupten, dass ein eingestellten Verben des Teufels oder ihr Arbeitgeber ihr Feind ist. Einige der feinsten Menschen, die ich getroffen habe, haben innerhalb von Organisation argwöhnlich Karrieren gemacht, und ich selbst habe jahrelang für Sulzbach gearbeitet. Beverage den Unterschied zwischen einem guten Job und einer securen Fall verstanden habe. Nein, ich bin hier, ihnen zu sagen, dass ein Gehalt durch seine bloße Konstruktion, durch seine psychologische Architektur von spezifisch Bedingungen in ihrem Leben erschafft, die ließ. Heiflichen mit ihrer Wollenzustimmung die Richtung ihrer finanziellen Zukunft trainieren werden. Verdammt, das sind keine dramatischen Katastrophen. Es schick keinen einzelnen Moment, in dem sie alles verlieren. Es schick keinen Einbruch. Es schick kein Feuer. Es schick kein Lot Ankündigung. Es schick nur das langsam, stetig steigender Temperatur im Top. Und wenn sie nicht auf die Signale achten, werden sie niemals springen. Hut werden wir dies von Signale genau untersuchen. Wir werden ins die Physik dessen ansehen, was ein Gehalt im Lauf der Zeit mit einem Menschen matcht. Wir werden den Vorhang vor der am häufigsten akzeptierten Finanzfehl in der Geschichte der modernen Zivilisation wegsehen. Und das ist der Ziel, und den die meisten Menschen niemals hereinkommen, weil sie aufhören zu lesen, wenn es ein bequem wird, werden wir darüber sprechen, why man springt. Aber source müssen sie bereit sein, die Hit zu spüren. Lassen sie uns beginnen. Das Signal nenne ich die Lebenshaltungskondeck. In der Physik steht es ein Konzept namens thermisches Gleichgewicht. Es beschreibt, was passiert, wenn zwei Systeme mit unterschiedlichen Temperaturen miteinander in Kontakt gebracht werden. Energie flight so lang vom höheren zum kühleren System, bis sie dieselbe Temperatur erreicht haben. In diesem Moment stoppt der Fluss. Das System ist ausbalanciert, stable und in einer perfekten, gefährlichen Bugungslossigkeit gefingen. Ihr Gehalt still ein thermisches Gleichgewicht mit ihren Lebenshaltungskondeck. Und ich mag, dass sie das mit mathematischer Präzision verstehen, denn die meisten Menschen spüren, dass ihnen das passiert, haben aber nie die Wort, es zu beschreiben, wenn sie ein Gehalt besehen, behandelt ihr Gehirn. Dieses großartig und zutiefst rationale Instrument. Dieses Geld nicht als Werkzeug, es behandelt es als Grenz, es behandelt die Soll auf ihrem Gehalt settle als Definition ihres Lebens. Innerhalb von 6 bis 18 Monaten nach dem Erreichen eines neuen Einkommensniveaus werden sich ihr Ausgaben, ihr Verpflichtungen, ihr Lebensstil, ihr Gewohnheiten und ihr Ansprüche ausdehnen, diesen Raum vollständig ausschuffeln. Die Wohnung wird ein bisschen schicker, das Auto wird ein bisschen neuer, die Restaurants werden ein bisschen besser, die Abonnements multiplizieren sich, die Garderobe wird aktualisiert, der Urlaub verlängert sich von 5 auf 80. Kein dieser Veränderungen folgt sich in Verantwortlichkeit. Jede einzelne ist isoliert betrachtet völlig legitim. Sie wird ihnen mehr. Also geben sie ein bisschen mehr aus. Das ist es, was Menschen tun. Das ist es, was man von ihnen erwartet. Das ist es, worauf die Gesamtkonsumwirtschaft ausgelegt ist. Aber hier ist die Fall, die ihnen niemand am Kaffeetisch oder im Finanzunterricht, denn sie in der Schule nie hatten, erklärt. Wenn sich ihr Ausgaben thermisch in ihr Gehalt angleichen, steht
Steht Spark wot nicht, wenn Gehalt steht. Spark wot bleibt en Herren gleich. Das bedeutet, dass sich die Lux wischen dem Punkt, in dem sie sich befinden, in dem Punkt, in dem wahre Wohlstand beginnt, nicht schlicht. Word schlicht teuer, ihren Status aufrechterhalten. Lassen sie mich ihn soll nennen, die sie im Kopf behalten sollten. Ich habe dieses Muster Jahrzehnte, Kultur Kreis in ein Gemeinsklassen hinweg beobachtet. Der durchschnittliche Mensch, der 30.000 Euro im Jahr verdient, und der durchschnittliche Mensch, der 90.000 Euro im Jahr verdient, haben etwas zutiefst Bunregendes gemeinsam. Beide stehen in dem Monats nur wenig 100 Euro vor Null. Der Mensch, der 30.000 verdient, fühlt sich arm. Der Mensch, der 90.000 verdient, fühlt sich nicht arm. Hat das Gefühl, zu gewinnen. Hat das Haus, das Auto, den Urlaub, die gute Kleidung, das schick Telefon. Hat das Gefühl, erfolgreich zu sein. Aber beide sind im finanziell bedeutendsten in der Wirtsplatte. Beide waren innerhalb von 90 Tagen nach dem Verlust ihres Einkommens in ernsthaften Schwierigkeiten. Beide sind vollkommen abhängig vom Fortbestehen eines Gehaltschecks, den sie nicht kontrollieren. Das Gehalt hat sie nicht befreit. Das Gehalt hat lediglich den Kiffig renoviert. Nun möchte ich erzählen, wie ich darüber denke und wie Karl darüber denkt. Denn es ist die am Caring, die els verändert, die Frage, die meisten Menschen stellen, wenn sie ein Gehaltserhöhung bekommen, lautet, was kann ich mit diesem zusätzlichen Geld tun? Und das ist die Fall des thermischen Gleichgewichts, die ein Excite zuschnappt. Die Frage, die wohlhabenden stellen, wenn das Einkommen steht, ist einfacher und brutaler. Was, wenn ich so tue, als GGB ist dies Gehaltserhöhung gar nicht. Karl und ich leben in Husern, die wir schon vor Jahrzehnten hätten ausbauen können. Wir essen Mahlzeiten, die wir schon vor länger Zeit weitaus opulenter hätten gestalten können. Wir fahren Autos, die andere Menschen erreichen. Weil die Lux wischen dem, was wir haben, und dem, was wir haben könnten, so sichtbar und so gültig ist. Aber dies Luck ist kein Störheit. Dies Luck ist kein Schaudertheater für die Öffentlichkeit. Dies Luck ist der Motor des Insuffiziences. Dies Luck ist der Ort, in dem der Wohlstand wohnt. Das Signal, das Gehalt Zukunft umbringt, ist folgendes. Sie sporen die Lux wischen ihrem Einkommen in ihren Ausgaben nicht mehr. Sie sporen die Distanz nicht. Sie ist geschlossen. Das Wasser ist im Gleichgewicht, und sie sitzen gemütlich und regungslos im Top, wenn Lebensstil axig prozent dessen kostet. Was sie actually nehmen, stecken sie in der Fall. Wenn ein Gehaltskürzung von 30% von ihnen dramatisch Veränderungen verlangen wird, zu überleben, stecken sie in der Fall. Wenn sie nicht auf einen wachsenden Pool von Kapital verweisen können, denn sie nicht in Rühren, nicht ausgeben und nicht als Notgroschen betrachten, stecken sie in der Fall. Die Lösung ist nicht kompliziert. Die Lösung ist schmerzhaft. Sie müssen dem thermischen Gleichgewicht künstlich, bewusst und permanent widerstehen. Sie müssen sich dafür entscheiden, ihren Lebensstil kalt zu halten, während ihr Einkommen high wird. Sie müssen ihn Luck bauen und sie beschützen, als wär sie das Wichtigste, das sie besitzen, weil sie es ist. Euro, der in dieser Luck lebt, ist ein Soldat, der für sie in den Krieg sieht. Euro, der innerhalb ihres Lebensstils verpufft, ist ein Gefangener, ein Konsument, ihn gedarnt Verbindlichkeit, bauen sie die Luck, spüren sie das Unbehagen der Luck. Dieses Unbehagen ist kein Zeichen dafür, dass etwas falsch gibt. Dieses Unbehagen ist das Gurgisch von Wohlstand, der sich ansammelt. Das zweite Signal ist die Loyalitätsillusion. Ich möchte Ihnen Geschichte über ein Konzept erzählen, das Phänomenalsfeld der versunkenen Kosten bezeichnen, und das sich über in einfachen, menschlichen Begriffen denkt. Stellen Sie sich vor, Sie kaufen ein Ticket für ein Fußballspiel. Sie haben 150 Euro bezahlt. Am Tag des Spiels wachen Sie mit einer schrecklichen Erkältung auf. Ihr Hals ist raw. Ihr Kopf durch. Frauen regnet es in Strammen. Die Fahrt dauert 45 Minuten pro Strecke. Jedes Rationalsignal Ihres Körpers flet ziehen, zu Haus zu bleiben, sich ausruhen und gesund zu werden. Aber Sie gehen trotzdem. Warum? Weil Sie für das Ticket bezahlt haben. Weil das Geld bereits weg ist. Weil sich das Gen wie ein respektierender Investition anfühlt, und das zu Haus bleiben wie eine Verschwendung. Aber hier ist die ökonomische Wahrheit, die Emotionen durchschneidet. Das Geld für das Ticket ist weg. Es kommt nicht zurück. Völlig egal, ob Sie im Stadion sitzen oder nicht. Die einzige real Frage lautet, was wird dafür sorgen, dass Sie sich heute besser fühlen, und die Antwort ist offensichtlich. Ruhe, Erholung, Gesundheit. Aber Sie gehen trotzdem, fühlen sich land im Regen in Sen ein Spiel, das Sie nicht genießen können, weil die Vergangenheit ihr gegenwärtige Entscheidungsfing gekoppelt hat. Das ist es, was Jahrzehnte der Dienstvereinen einzigen Arbeitgeber mit ihrer finanziellen Psychologie machen. Sie geben einer Firma 5 Jahre, dann 10, dann einen 5. Mit
jedem Jar, das Verget, passieren zwei Dinge gleichzeitig, erstens, Eigenlicher Marktwert, realer Wert für der Organisation, Betragbaren Figiten und Nachweisen Figkeit, in neuen Umgebungen Wert zu schaffen, beginnen zu wirken, nicht vollständig, nicht sofort, aber die Spezialisierung, die sie innerhalb einer ganz bestimmten Organisation so wertvoll gemacht hat, macht sie für die Außenwelt manchmal schwerer lesbar. Zweitens, und das ist das Gefährliche von beiden, psychologische Bindung in die Organisation wuchst, sie haben sich emotional investiert, sie kennen die Culture, sie kennen die Leute, sie wissen, wo die Kaffeemaschine steht, welche Besprechungen man schwinzen kann und welchen Term Politik man vorsichtig navigieren muss, sie haben realjar ihres endlichen Lebens damit verbracht, dieses Wissen aufzubauen, und ihr Gehirn, das im Hintergrund ohne Bewusstsein sein intern Rechnung anstellt, beginnt dies Jar als Grund für das Bleiben zu behandeln, selbst dann, wenn das Bleiben konamisch völlig irrational ist. Ich habe dieses Muster in jedem Sektor, in jeder Generation und in jedem Land gesehen, in dem das moderne Angestellten Verwandtes existiert, da ist der Mitarbeiter, der Sitz Wilf Jaren im selben Betrieb ist und 80.000 Euro verdient, und am anderen in der Stadt verdient Gemmen mit Jaren Erfahrung und etwas weniger internem Wissen 125 Euro bei einer konkurrierenden Firma. Dies Luck ist real, dies Luck versus sich der Lichauf, dies Luck repräsentiert aber in 20 Karriere hinweg 100.000 Euro in Vermegen, das vom Arbeiter in die Organisation transferiert wird, aber der Dienststiller Mitarbeiter get nicht. Warum nicht? Wegen der Loyalitätsillusion. Lassen Sie mich präzise sein, was ich mit Illusion mean. Ich will damit nicht sagen, dass Loyalität wertlos ist. Ich habe mein Gesamtkarriere, meinen Gesamten Ruf auf ein Fundament aus Integrität in langfristigen Beziehungen gebaut. Ich glaube zutiefst und unvorbehalten Loyalität, aber ist einen fundamentalen Unterschied zwischen Loyalität als freigewilltem Wert und Loyalität als psychologischer Fall. Loyalität vielleicht in beide Richtungen, wenn ich den Internehmen, die ich besitz, loyal bin, sind dies Internehmen mir durch Leistung, ihr Geldfluss und ihr dauerhaften Wettbewerbswert loyal, die Beziehung ist gegenseitig, das Angestellten Verwandtes Wort jedig in den letzten 4 Jahrzehnten auf ihn wie strukturiert, die meisten Gehaltsempfänger emotional noch nicht vollkommen verarbeitet haben, die klassische Betriebsrin, das Versprechen, das truer Dienst mit einem garantierten Ruhestand Einkommen belohnt wird, weit und durch Beitragsorientierte Plan ersetzt, was nichts anderes ist als ein höflicher Transfer der Investitionsrisks vom Arbeitgeber auf den Arbeitnehmer, der impliziert Gesellschaftswert, der besagt, den Insget verdreigig Jar, und wir sorgen für dich, Word heimlich geschrieben, ersetzt wurde durch die Sprache der Teams, die Sprache der Culture und der Mission. Organisation haben gelernt, dass sie, wenn sie Mitarbeitern das Gefühl geben können, Teil von etwas Bedeutungsvollem zu sein, Teil einer Familie, Teil einer Bewegung, Loyalität abschöpfen können, und die Vergütung zu bieten, die Loyalität verlangen wird, die raffiniert testen Konzern der Welt sind our Ordentlichkeit deren, ich nenne das nicht bis, ich nenne es rationelles Verhalten von Seiten der Unternehmen, die aus ihrer Perspektive völlig korrekt versuchen, das meist Human Capital zu dengeringssmaglichen Kosten zu erwerben, worauf ich sie hinweisen möchte, ist, bezüglich ihrer eigenen Position gleichermaßen rational zu sein, sie sind kein Familienmitglied, sie sind ein Dienstleister, ich möchte, dass sie das nicht als Sinnesmissern, sondern als Befreiung, denn in dem Moment, in dem sie verstehen, dass sie ein Dienstleister sind, verstehen sie, dass sie das Recht und sogar die Pflicht haben, einen fairen Preis für das zu verlangen, was sie liefern, sie werden einem Geschäft auch nicht erlauben, ihr Produkt und Begriffen zu verkaufen, und jemals den Preis zu erhöhen, sie werden einen Hersteller nicht Jar für Jar selben Terror beliefern, während ihr Produktionskosten steigen und Sanguen wachsen, sie werden neu verhandeln, sie werden Alternativen prüfen, sie werden Entscheidungen basieren und auf dem Wertaustausch treffen, und nicht aus Sentimentalität, das White Signal, das ihr Gehalt im Stillen ihr Suchen fruiniert, ist folgendes, sie sind schon so lang bei ihrem aktuellen Arbeitgeber, das Loyalität zum Grund geworden ist, warum sie ihren Marktwert in letzter Zeit nicht überprüft haben, sie haben sich seit mehr als 2 Jahren nicht auf ihn einer Stelle beworben, sie haben sich seit mehr als 18 Monaten kein Ernsthaftgehaltsgespräch mehr geführt, sie haben die tatsächlichen finanziellen Kosten des Bleibens nicht mit dem realistischen finanziellen Vorteil eines Wechsels gegenrechnet, die Lösung lautet nicht zwangsläufig, sofort zu kündigen, die Lösung lautet, es zu wissen, die sollen durchrechnen, behandeln sie sich selbst wie den Dienstleister, der sie sind, und stellen sie sicher, dass die Transaktion wirklich fair ist, denn wenn sie ihren Preis nicht selbst bestimmen, wird dies Gemmen anders tun, in der Word den niedrigsten Preis wollen, denn sie gerade noch akzeptieren, das Trittsignal nenne ich den Lifestyle-Inflationsanker,
In der Wissenschaft der Ankereffics, der in der Texten in dem seltensten diskutierten Schrift in der Verhaltenseconomie darstellt, kann ein einziger Referenzpunkt allnachfolgenden Scheidungen auf ihn wies bestimmen, die sich völlig rational anfühlt, in Wahrheit aber zutiefst irrational ist. Hier ist ein einfaches Beispiel. Forscher baten einmal zwei Gruppen von Menschen, den Prozentsatz der afrikanischen Nationen zu schätzen, die Mitglieder der Vereinten Nationen sind. Bever sie die Frage stellten, dritten sie in einem Glücksrad. Bei der einen Gruppe blieb das Rad auf der 6 stehen. Bei der anderen Gruppe blieb es auf der 65 stehen. Dies sollen waren völlig zufällig. Jeder wusste, dass sie zufällig waren. Es spielt keine Rolle. Die Gruppe, die sind sah, schätzt im Schnitt 25%. Die Gruppe, die 65 sah, schätzt im Schnitt 45%. Inse falschel, bedeutungslos nach jedem rationalen Maßstab, verschiebt die Nachfolgenst zum 20 Prozentpunkt. Ihr Gehalt ist der finanzieller Anker. Es bestimmt ihren Referenzpunkt für das, was sich wie ein angemessenes Leben anfühlt. Es kalibriert der Gefäll für das, was normal ist. Es formt der Wahrnehmung dessen, was sie verdienen, was sie brauchen, was einen Rückschlag und was einen Fortschritt darstellt. Und hier ist der Tuckisch Teil dieses Mechanismus. Der Anker formt nicht nur ihr aktuellen Ausgeben, formt das Fundament ihres zukünftigen Ausgeben, bestimmt die Nullini, innerhalb der sie das Gefäll haben, Mangel zu leiden. Wenn sie 30.000 Euro im Jahr verdienen, fühlen sich 40.000 wie Reichtum an. Wenn sie 60.000 Euro im Jahr verdienen, fühlen sich 40.000 wie ein Rückschritt an. Wie Armut, wie Versagen. Wenn sie 122 Euro im Jahr verdienen, fühlen sich 60.000 wie ein Existenzialkreis an. Der Anker hat sich verschoben. Und der Anker bewegt sich niemals freiwillig nach unten. Deswegen fühlen sich Gehaltserhöhung kurzfristig so gut und langfristig so ökonomisch destruktiv. Wenn sie nicht von einem bewussten, zielgerichteten, fast schon militanten Widerstand gegen die Inflation des Lebensstils begleitet werden, die Gehaltserhöhung, die sie akzeptiert und ausgegeben haben, hat ihr finanziell Intergrenzen gehoben. Die Upgrade ihres Lebensstils, das sie normalisiert haben, hat die Mindeskosten ihres Lebens erhöht. Die Abonnement, jeder Quadratmeter Wohnfläche, jeder Luxus, der Gewohnheit statt zum Privileg wird, hat sich zu einem Anker verfestigt, der sie jetzt so sicher in Ort und Stell heilt, als wir aus Eisen und im Asien versenkt werden. Lassen sie mich in zeigen, was das in realen Zahlen kostet, denn ich möchte, dass sie das Gewicht dieses Ankers spüren, stellen sie sich zwei Menschen vor, die ihr Karriere mit demselben Gehalt starten, 28 Jahre alt, 50.000 Euro im Jahr, Person erhält mit 32 Jahren in Erhang auf, 65 an, sie sieht sofort in ihnen Wohnung, die 800 Euro mehr im Monat kostet, liest ein neues Auto, schlägt drei neue Abo-Saben beginnt, zwei Auslandserlauben Jahre machen in Stadt 1 Inlandstrips. Ihr Sparquote bleibt bet was in Prozent. Person B erhält Diesel Berhungser selben Zeit, behält sein Wohnung, behält sein Auto, behält sein Erlaubsgewohnheit. Sein Sparquote steht von 10% auf 33%. Beim Erreichen der 50. Lebensters, moderat ertragen kein augenblicklichen Katastrophen vorausgesetzt. Ist der Unterschied im Angesammelten Vermögen zwischen diesen beiden Menschen nicht der Unterschied zwischen ihren Gehältern, ihr Gehälter waren identisch. Der Unterschied ist der Unterschied zwischen zwei völlig verschiedenen Leben. Person hat ein komfortables Leben in den permanente, Schleichendungs vor dem Ruhestand, das Nagen Gefäll, das die 65 schneller kommt, als das Geld zusammenflieht. Person B hat dasselbe Einkommen, diesel bare Fleischweite, aber in fundamental änder finanziell Position, hat Optionen, hat Zeit, hat die Fähigkeit, Risiken einzugehen, in Scheidungen zu treffen in Rückschlag und Katastrophe abzufedern. Das Trittsignal, das ihr Gehalt langsam ihr Zukunft killt, ist folgendes. Sie können nicht ohne weiteres die letztsignifikante Reduzierung ihres Lebensstils beschreiben, die sie freiwillig vorgenommen haben, nicht aus einer Kreis heraus, nicht aus der Notwendigkeit, sondern freiwillig als Strategie. Wenn sie ihren Lebensstil in den letzten 5 oder 10 Jahren nur in ihn einzige bewegt haben, verrichtet der Anker seine Arbeit, die Wassertemperatur steht, und sie haben sich so reiblich in jedes Grad angepasst, dass sie die Hits nicht mehr spüren. Die Praxis, die erforderlich ist, den Anker zu besiegen, nenne manchmal bewusst die Symmetrie der Lebensstils. Ihr Lebensstil muss langsamer wachsen als ihr Einkommen, nicht ein bisschen langsamer, sondern dramatisch langsamer. Die Lux zwischen ihrer Einkommenskurve und ihrer Lebensstilkurve ist das einzige Realma für ihren finanziellen Fortschritt. Jede Endersall, das Bruttogeld, der Titel, der Wert des Hauses,
das Automobil, ist Reinstheater, die Lucas, das Spiel, das wird Signal ist die Zeitarmit Spirale. In der Wirtschaftswissenschaft ist das Konzept der Opportunitätskosten, ist besagt, das geht Entscheidung, die sie treffen, in sichtbare Kosten mit sich bringt, nämlich den Wert der besten Alternative, auf die sie durch diese Entscheidung verzichtet haben, wenn sie sich entscheiden, den Samstagnet mit dem Schauen eines Fußballspiels zu verbringen, sind die Opportunitätskosten nicht der Ticketpreis, die Opportunitätskosten sind der Wert dessen, was sie stattdessen mit diesen Stunden hätten tun können, wenn die Stunden damit hätten verbracht worden können, in Figkeit zu erlernen, da Einkommen 20.000 Euro im Jahr steht, dann sind die Kosten des Spiels nicht der Ticketpreis, die Kosten betragen 20.000 Euro im Jahr, aufgesetzt übergeht ein Jahr für den Rest ihres Arbeitslebens. Die meisten Menschen denken bei Geld daran, was es kostet, die Wohlhabenden denken bei Zeit daran, was sie kostet, aber hier ist die große Ironie, die ein Gehalt in dies Gleichung einführt. Ein Gehalt ist per Definition eine Kompensation für Zeit. Es ist keine Kompensation für Ergebnis. Es ist keine Kompensation für Kreativität. Es ist keine Kompensation für Hebelwirkung, Innovation oder den Aufbau von Systemen. Es ist eine Kompensation für Prozess, für Verfügbarkeit, für Stunden, und in dem Moment, in dem sie dieses Framing akzeptieren, in dem ihr Einkommen strukturell in ihr Zeit gekoppelt ist, betrachten sie das, was ich Ihnen Zeitarmit Spirale nennen, das funktioniert so, sie brauchen mehr Geld, das ist ein universeller Zustand, das thermisch Gleichgewicht, das wir im ersten Signal besprochen haben, hat dafür gesorgt, das sich ihr ausgeben ihren Einnahmen angleichen, sie sporen also immer den Druck, mehr zu brauchen, sie haben innerhalb der Gehaltsstruktur exakt wie zu mehr Geld, weg eins bedeutet, mehr Stunden arbeiten, mehr Verantwortung übernehmen, das zusätzliche Projekte nehmen, ja sagen sie walken in der Arbeit, früher kommen und länger bleiben, dieser Weg liefert marginal mehr Geld, aber zu Kosten, die selten bereknet niemals kompensiert werden, ihr seid, Wigs bedeutet, auf ein Gehaltserhang worden, gut Leistungen bringen, sichtbar sein, geschätzt werden, geduldig sein, hoffen, das der Langschickless, das Budget der Unternehmens, die Versprecht der Vorgesetzten, in der Wettbewerbsintensiv Markt zu ihren Gunsten, zusammenspielen, dieser Weg mag mehr Geld liefern oder auch nicht, aber liefert es langsam, meistens in Schritten, die hinter der Inflation zurückbleiben, in der Verling von innen, ihr finanziell Suchen von einer Reich von Entscheidungen der Managements abhängig zu machen, aber die sie minimal Kontrolle haben, bei die Wege halten sie innerhalb der Gehaltsstruktur, bei die Wege halten ihr Einkommen in ihr Zeit gekoppelt, und solange ihr Einkommen in ihr Zeit gekoppelt ist, unterliegen sie einer harten mathematischen Deck, die kein Ma in Ambition, nen oder hingab durchbrechen kann. Ich habe diesen Punkt im Lauf der Jahr aufgemacht, und ich möchte hier noch einmal mit aller Deutlichkeit betonen. Zeit ist der einzig Vermögenswert, der nicht wieder aufgefüllt werden kann. Jede andere Ressource in der Wirtschaft kann regeneriert werden. Verlorenes Geld kann wieder verdient werden. Vergessenes Wissen kann neu gelernt werden. Beschädigt Beziehungen kann repariert werden. In ruinierte Gesundheit kann manchmal wieder hergestellt werden. Verbreitzeit kann nicht noch einmal gelebigt werden. Sie bewegt sich in eine Richtung. Sie bewegt sich mit einer festen Geschwindigkeit. Sie beschleunigt nicht in den guten Jahren und verlangsamt sich nicht in den Jahren, in denen sie am dringendsten brauchen. Wenn ihr Einkommensmal verlangt, Zeit gegen Geld zu tauschen, verkaufen sie den einzigen Vermögenswert, der genuin und permanent endlich ist. Sie verkaufen etwas, das sie nicht ersetzen können. Im Austausch für etwas, das durch Mechanismen generiert werden kann, da ihr Stunden überhaupt nicht erfordern, das ist die ökonomische Tragödie der Angestellten voll. Auf ihrer tiefsten Ebene, die Lösung lautet nicht einfach, smarter zu arbeiten, das ist ein Ratschlag, der so vage ist, dass bedeutungslos bleibt. Die Lösung besteht darin, parallel zum Gehalt, parallel zum Zeit gegen Geldmodell, in parallel Einkommensstruktur aufzubauen, da ihr Stunden nicht benötigt, ihr Ertrag zu generieren, das ist dies. Was wohlhaben Menschen verstehen, in Gehalt simpelnger nicht, die reichen für die innen nicht, swingen mehr Geld pro Stund, die reichen für die innen Geld mit Strukturen, die Ertrag abwerfen, welche Giegel, ob in Stund investiert wird oder nicht, ein Unternehmen, das sie besitzen, generiert Umsatz, worin sie schlafen, ein Portfolio investierter Vermögenswert generiert Ertrag am Wochenende, geistiges Eigentum, bringt Tantimen on ihr fortlaufend Süden, in Vermietete Mobili bringt Einnahmen, wenn sie im Urlaub sind, das sind kein exotischen Finanzinstrument, die nur Menschen zur Verfügung stehen, die ohnehin schon reich wären, das sind Einkommenskategorie, die jedem Offenstigen, der bereit ist, einen Til seinerseits, wer das Gehalt jede verfügbar Stund komplett auffrisst, in deren Aufbau zu leiden, die Zeitarmit Spirale erwischt die meisten Menschen in einem ganz bestimmten, wiederkehrenden Moment. Es ist der Moment, in dem die Anforderungen des Jobs so weit gewachsen sind, dass keine Zeit mehr bleibt, die Alternative aufzubauen. Das
Gehalt hat sich ausgedehnt, nicht nur den finanziellen, sondern auch den zeitlichen Raum komplett ausschuffeln. Ist kein freien Stunden mehr, geht frei Minute Flight in die Erholung, in die Instandhaltung, in die bloße Pflege eines Lebens. Das vollständig auf das Fortbestehen der eingestellten Wünsche optimiert wird. Das wird Signal, dass ihr Gehalt langsam ihre Zukunft killt, ist folgendes. Sie haben keinen regelmäßigen, geschätzten Zeitblock in Jetterwoj, der exklusiv dem Aufbau von Einkommen gewidmet ist. Das nicht in ihr Stunden gekapelt ist, nicht für Ruhe, nicht für Unterhaltung, nicht für Sozialverpflichtungen, sondern Zeit, die spezifisch dem Aufbau von etwas gewidmet ist. Das wird und kontinuierlich Prozess generieren kann, wenn Sie die Zeit nicht identifizieren können, wenn Sie in Ihrer Woj nicht in einer verlässlichen Weise existiert, hat das Gehalt Sie vollständig vereinnahmt, nicht nur Ihr beruflichen Stunden, Sie als Ganzes. Und je länger ist Sie komplett beschlagnahmt, desto schwerer wird es, überhaupt noch Zeit für die Alternative zu finden. Das ist die Spirale. Je tiefer Sie drin stecken, desto schwerer fällt der Blick nach oben. Das Funksignal nennt die Identitätsfusion. Wir haben über Physik gesprochen, wir haben über Ökonomie gesprochen, wir haben über Psychologie gesprochen, nun möchte ich über etwas sprechen, das tiefer liegt als all dies Dinge, etwas, das auf der Ebene der Identität, des Selbstkonzepts in der Geschichte appariert, die wir uns selbst darüber erzählen, wir sind und was wir wert sind, denn dieses Fundsignal ist das Mächtigste von allen, und dies ist das Genisch, das, wenn es in Untersicht bleibt, all anderen Lösungen unmöglich umsetzbar macht. Soziologen und Psychologen dokumentieren seit langem ein Phänomen in der menschlichen Entwicklung, das man als berufliche Identitätsfusion bezeichnet. Es beschreibt, was passiert, wenn das Selbstwertgefühl eines Menschen in Trennbar mit seiner beruflichen Rolle verschmilzt. In seiner milden Form ist das einfach Leidenschaft für die Arbeit. Menschen, die lieben, was sie tun, und echten Sinn aus ihren beruflichen Beiträgen sehen, sind glücklich zu schätzen. Dies Verbindung ist real und hat Wert. Aber in seiner krankhaften Form wird die berufliche Identitätsfusion zum Gefängnis. Es passiert schrittweise, so wie all die effektivsten Fallen sich nappen. In ihren zwanzigern arbeiten sie hart, sich in einem Feld zu etablieren. Sie investieren in Abschluss, in Erfahrung, in Reputation. Sie verbringen Jahr damit, in Expertise aufzubauen, die innerhalb eines spezifischen, beruflichen Kontextes gelesen und geschätzt wird. Ihre Identität beginnt sich das herum zu organisieren. Was sie tun, well das, was sie tun, die Artist. Why Menschen sie kennen, und why Menschen sie kennen, Form, why sie sich selbst wahrnehmen. In ihren dreigern Worten sie beabendesen mit ihren Berufels definieren dem Merkmal vorgestellt. Sie sind der Software-Ingenieur, sie sind die Marketing-Direktoren, sie sind der Rechtsanwalt, der Job geht der Person bei jeder sozialen Vorstellung voraus, und bestimmt mit der Zeit ihren internen Monolog. In ihren Wirrsiggern ist die Fusion für viele Menschen komplett vollzogen. Der Job ist nicht das, was sie tun, der Job ist, wer sie sind, und hier ist die ökonomische Konsequenz dieser Fusion, die fast niemand diskutiert. Wenn ihre Identität mit ihrer Anstellung verschmolzen ist, wird der Akt der Hinterfragens ihrer Anstellung zum Akt der Hinterfragens ihrer selbst. Der Akt, sich in der finanzielle Struktur vorzustellen, die nicht ein Gehalt herumgebaut ist, folgt sich an, als wird man sich in der Person vorstellen. Es folgt sich bedrohlich an, auf der Ebene des Selbstkonzepts, nicht nur auf der Ebene der finanziellen Kalkulation. Das ist der Grund, warum wirklich intelligent, fähig und ressourcenreich Menschen in Situationen verharren, die ihrer finanziellen Zukunft ganz offensichtlich und nachweisbar nicht dienen. Es liegt nicht daran, dass sie die Zahlen nicht gesehen haben. Es liegt nicht daran, dass sie die Analyse nicht machen können. Es liegt daran, dass die Analyse, wenn sie zum Schluss kommt, dass ihn Veränderung notwendig ist, von innen verlangt, ihn Geschichte über sich selbst in Frage zu stellen, die sie 20 Jahren aufgebaut wird, die Alternatives im Gehalt, das Unternehmen, das sie aufbauen könnten, die Investmentpraxis, die sie entwickeln könnten, die Fähigkeiten, die sie anders monetarisieren könnten, folgt sich fremden Begünstigungen an, nicht, weil es tatsächlich außerhalb ihrer Fähigkeiten liegt, sondern weil es außerhalb der Identität lebt, die sie konstruiert haben, in das Gehalt, compatible, vertraut, sozial validiert und von jedem System sie herum verstärkt, folgt sich in wie ein Zuhaus, selbst wenn die Temperatur im Top steht. Ich möchte hier etwas Persönliches teilen, weil ich es für wichtig halte, als ich ein junger Mann in Frankfurt war, baute ich meine Investmentpartnerschaft auf. Ich habe nicht für einen Arbeitgeber gearbeitet, ich habe kein Gehalt bezogen, ich habe Kapital im Namen von Partnern verwaltet, und einen Teil der Erträge behalten. Die Struktur war nach den damaligen Maßstäben in dieser Umgebung unschwindlig bis zu dem Punkt, dass man es für trollig hielt, die Leute verstanden gerst, sie verstanden Juristen, sie verstanden Kaufleute, die den
Stilton, die von Gemandum, der Saintige damit Verbrech, Geschäftsbericht zu lesen und Positionen in Unterbureten und Tournament aufzubauen. War im Deutschland der Funziger Jarkin leicht lesbar Identität. Ich hat nicht das Sozial Skript, das mit einem Titel einer prestigeträchtigen Organisation einherging, und ich sage Ihnen, dass dies in ganz bestem Art von psychologischer Starker fördert, die meiner Meinung nach den meisten Menschen nicht angeboren ist. Sie muss bewusst gebaut worden, was mich schützt, war das, was ich in anderer Stelle als die Innerbeurtungslist bezeichnet habe, mein für meinen eigenen Work kommt nicht aus externer Anerkennung. Ich benötige keinen Jobtitel. Ich verlangt nicht, dass andere Menschen sofort verstanden, was ich tat oder warum. Ich hat ihn hinterner Standards, ihn von Worten und Metriken, die ganz allein mein wären, und solange ich diese Standards erfüll, kann ich die Sozial und Sicherheit ertragen, Gemmen zu sein, during kein existieren Schublade passt. Die psychologische Unabhängigkeit ist kein Luxus für die Wohlhabenden, sie ist ein Grundvoraussetzung, Wohlhaben zu werden, solange ihr Gefühl von Wert und Identität in einen Arbeitgeber ausgelagert ist, solange der Jobtitel die emotionelle Arbeit leistet. Ihnen zu sagen, dass sie wertvoll, kompetent und anerkannt sind, werden sie bereit sein, einen enormen finanziellen Preis zu zahlen, dieses Arrangement aufrechtzuerhalten. Sie werden sich unter Wert verkaufen, sie verhandeln, Compensation innerhalb der Marktniveaus im Austausch für den Status der Titels. Sie bleiben über den Punkt hinaus, in das bleiben Rationalist, weil das Gen von ihnen verlangen wird, ihr Selbstkonzept von Grund auf neu aufzubauen. In dieses Projekt fällt sich weitaus begenste Gender in els die finanziellen Kosten der Herrens. Das Fundsignal, das ihr Gehalt langsam ihr Zukunft killt, ist folgendes. Wenn sie sich in Version ihres Lebens vorstellen, die ihren aktuellen Job nicht beinhaltet, ist das Bild scharf. Sie können es nicht klar sehen. Sie wissen nicht genau, wo sie waren, was sie tun werden oder why sie sich einem Fremden bei einem Ebendissen beschreiben sollten. Die Identität ist verschmolzen, und die Fusion ist so schrittweise passiert, dass sie sich nicht mehr daran erinnern, was davon sie war und was davon der Job, wenn sie sich selbst, ihr Fähigkeiten, in ihre Ambitionen nicht in einer Sprache beschreiben können. Die völlig unabhängig von ihrer Anstellung ist, verrichtet die Identitätsfusion ihrer Arbeit. Die Praxis der Rückzuübung beginnt mit der Sprache. Beginnen sie, sich selbst in Begriffen dessen zu beschreiben, was sie tun können, was sie wissen, was sie aufgebaut haben und was sie gerade aufbauen, anstatt in Begriffen dessen, wo sie aktuell angestellt sind. Nicht, weil die Anstellung scheinbar oder falsch war, sondern weil sie unabhängig von ihrem eigenen Kopf existieren müssen, bevor sie klarsichtig und Skydingen über sie treffen können. Sie sind kein Marketing Director. Sie sind ein Mensch, der zutiefst versteht, wie menschlich Wesen in Skydingen unter Bedingungen von in Sicherheit treffen, der komplex Ideen in Begriffen kommunizieren kann, die Handeln motivieren, der Kampagnen aufgebaut hat, die messbar kommerziell Ergebnis generieren, in der aktuell in einer Marketingrolle angestellt ist. Der Unterschied zwischen diesen beiden Beschreibungen ist der Unterschied zwischen einem Gefangenen und einem Dienstleister. Seien Sie der Dienstleister, wir haben nun 5 Signale Untersicht, die Lebenshaltungsskintdeck, die Loyalitätsillusion, den Lifestyle-Inflation-Senker, die Zeitarmut-Spirale und die Identitätsfusion. Das sind kein unabhängigen Problem. Es sind ineinandergreifende Bedingungen, jede einzeln. Verstärkt die anderen. Jede einzeln macht den Ausbruch aus den anderen schwerer. Das thermisch Gleichgewicht der Ausgeben macht dies schwerer. Das Kapital zu sparen, das man zum Bau von Alternativen braucht. Die Loyalitätsillusion verlangert die Zeit, die man innerhalb einer Struktur verbringt, die Zeitarmut potenziert. Der Lifestyle-Inflation-Senker hat die finanziell Untergrenzen, was das Gen teuer macht. Die Identitätsfusion sorgt dafür, dass sich das Gesamtsystem wie ein Zuhause infull und nicht wie ein Fall. Das ist kein Infall. Das ist kein Verschwörung. Das ist schlicht das natürliche Resultat eines Systems, das für den Nutzen der Organisation entworfen wird. Die Arbeitskraft einsetzen, nicht für die Menschen, die sie bereitstellen. Die Fall ist nicht permanent. Die Wassertemperatur kann gefüllt werden, wenn sie sich dafür entscheiden, sie zu sparen. Die Physik der Aufbruchs erfordert 3 Dinge, und ich mag besoglich aller 3 ehrlich sein, weil ich noch nie einen Wort darin gefunden habe, Falschtrittstungen anzubieten. Das erst, was der Aufbruch erfordert, ist ein Marge, kein riesige Marge, kein dramatisch Marge, ein Marge, die Lux wischendem, was sie einnehmen, und dem, was sie ausgeben, beschützt. Wachsen, eingesetzten Vermögenswert, die ohne Prozents arbeiten, wenn aktuelles finanzielles Leben dies Marge nicht entfüllt, lautet die Erstaufgabe nicht investieren. Die Erstaufgabe lautet nicht Strategieentwicklung. Die Erstaufgabe lautet, die Marge mit allen verfügbaren Mitteln zu erschaffen, mit jedem erforderlichen Opfer, für welchen Zeitraum auch immer es notwendig ist. Karl hat einmal gesagt,
das die erste 900.000 Wunder sind, it stimmen zu, aber ich möchte noch weitergehen und sagen, dass die erste Real Marge, die erste Real Lux zwischen Einkommen und Ausgaben, die wuchsten statt zu stagnieren, ebenfalls ein Wunder ist, while sie der erste Beweis dafür ist, dass sie begonnen haben, die Falls überlassen. Das zweite, was der Aufbruch erfordert, ist ein Parallelstruktur, kein dramatischer Abgang, nicht die romantische Fantasie, am Montagmorgen den Job hinzuschmähen und bis Freitag das Imperium zu gründen. Das ist kein Aufbruch, das ist ein Kreis unter anderem nehmen. In Parallelstruktur ist das, was sie aufbauen, worin sie noch angestellt sind, mit der Zeit, die das Gehalt nicht vollständig konsumiert, in Internet Marge, die sie non erschaffen haben. Es mag klein sein, es wird anfangs fast sicher klein sein, ein Nebenprojekt, ein Investmentanto, ein Figkeit, die im kleinen Rahmen monetarisiert wird, ein kreativer Vermögenswert, der in den von Morgenstunden entwickelt wird, bever der Arbeitstag beginnt. Die Parallelstruktur ist der Mitspart Natches, es ist darin, Excite angesammelt Beweis, dass sie in der Lage sind, wird außerhalb der angestellten Wünsche zu generieren. Es ist die Anfang der alternativen Einkommens, das ihnen irgendwann etwas geben wird, das Gehalt ihnen nicht gegeben hat, Hebelwirkung über ihr angestellten Verbentis, die Figkeit, wechsagehen, wenn die Bedingungen inakzeptabel werden, die Figkeit, in Skydungen über ihr Zeit in der Energie basieren auf realen Kalkulationen statt auf Angst zu treffen, die Figkeit, aus einer Position der Starkstadt aus einer Position der Abhängigkeit zu verhandeln. Das dritte, was der Aufbruch erfordert, ist Geduld auf dem Niveau einer Religion, nicht Geduld als passives Worten, nicht Geduld als Akzeptanz der aktuellen Zuständs, Geduld als indiszipliniert, aktiv, vollkommen bewusst Entscheidung, den Sinnsichensarbeiten zu lassen, bever man verlangt, die Ergebnis zu sehen. Ich habe im Jahr 1918 von Coca-Cola, gekauft, ich muss das Ergebnis nicht im Jahr 1910 sehen, ich brauche nicht die Bestigung einer dramatischen Rendite im Jahr 1900, ich muss bezüglich der Unternehmens recht haben, und ich muss darauf warten, dass die Mathematik das tut, was die Mathematik eben tut, sich unsichtbar, unerbittlich mit argwöhnlicher Kraft im Lauf der Zeit aufzusetzen, ihr Parallel, Strukturwort für einen unbequemen Zeitraum klein aussehen, ihr Margewort für einen unbequemen Zeitraum unzureichen aussehen, die Versuchung, das Experiment abzubrechen und vollständigen den Komfort der Gehaltszertifizieren, Word real sein, und sie Word häufig kommen, higher Word die Innerbeurtungslist essentiell, wenn sie ihren Fortschritt in den externen Metriken dessen messen, was das Gehalt geliefert hat, dem Titel, dem Status in der Vorherrschbarkeit, werden sie in die Falls erkennen, wenn sie ihren Fortschritt in den internen Metriken der wachsenden Lücke, des sich ansammelnden Kapitals, und der sich entwickelnden Alternative messen, werden Seekers halten, die Wohlhabenden sind nicht deshalb geduldig, weil sie speziell genetisch Vorteil im Bereich der Impulskontrolle haben, die Wohlhabenden sind geduldig, weil sie die Sache verändert haben, auf die sie schauen auf die Innerbeurtungslist, sie schauen auf das Aufsetzen, sie schauen nicht auf die Masse. Wir sind heute weit jurist, wir sind von der Biologie zur Physik, zur Ökonomie, zur Psychologie, zur Identität und zur Strategie gelling. Aber ich möchte dort schlien, wo ich fast immer schlie, weil die Zahlen, die Strategien und die Konzept nur dann eine Rolle spielen, wenn sie im Dienst von etwas Realem stehen. Stellen sie sich für einen Moment vor, sie sind 90 Jahre alt, die Karriere ist vorbei, das Gehalt ist in Erinnerung, die Organisation, der sie so viel Jahre gedient haben, hat sich verändert, weiterentwickelt und existiert vielleicht gar nicht mehr in der Form, die sie kannten. Die Welt sieht anders und ungewohnt aus, auf die ganz besten Weise. Why die Welt für die sehr alten immer anders und ungewohnt aussieht, sie sitzen in einem Schaukelstuhl, sie blicken zurück. Was wird die entscheidende Frage sein? Nach meiner Erfahrung wird die Frage nicht lauten, ob sie den richtigen Sektor, das korrekt Investmentvehikel oder die optimal Sparquote gewählt haben. Diese Fragen sind wichtig, und ich habe den besseren Teil dieses Gesprächs mit ihnen verbracht. Aber sie sind nicht die finale Frage. Die finale Frage wird sich Zeit drehen. Haben sie die Zeit, die sie hatten, für die Dinge aufgewendet, die eine Rolle spielten, auf die Weise, die sie gewählt haben, in einem Tempo, das sie kontrollierten? Oder hat das Gehalt diese Entscheidung für sie getroffen? Haben sie ein Leben gebaut, das ihnen gehört, das ihr tatsächlichen Wort ausdrückt und ihren tatsächlichen Prioritäten diente? Selbst dann, wenn diese Prioritäten für die Organisation, die sie beselt, nicht sofort lesbar wären? Oder ist die Identitätsfusion so vollkommen passiert, dass zu dem Zeitpunkt, als sie alt genug wären,
die Frage zu stellen, das Leben, das sein Knen, schon lang nicht mehr verfügbar war, ich will Ihnen nicht einreden, das ein Gehalt der Tat ist. Ich sage Ihnen, das einen Hinterfragsgehalt, ein Unanersuchsgehalt, ein Gehalt, das zu dem Wasser wird, in dem Sie so vollständig schwimmen, dass Sie vergessen, dass Sie in der Umgebung steht, in ganz spezifisch, lies in vollkommen freiwillig der selbst minimieren darstellt. Sie haben nen die 5 Signale, Sie wissen, worauf Sie achten müssen. Sie kennen die Temperatur des Wassers, Sie kennen die Physik der Fall und die Mechanik des Aufbruchs. Der Frosch kann springen, der Frosch war schon immer in der Lage zu springen. Die einzig Frage, die G in Roll gespielt hat, lautet, aber ist ein Wort. Lassen Sie nicht den Komfort dies Frage für Sie beantworten. Lassen Sie nicht das Gehalt Sie beantworten. Lassen Sie nicht den Titel oder die Reputation oder die Organisation oder die Zustimmung der Masse Sie beantworten. Lassen Sie Ihr inner Beurteilungslist Sie beantworten. Lassen Sie die ehrlich, lies, in Barmers ich Stimmers eigenen, klarsichtigsten Dicken Sie beantworten, und was auch immer dies Stimm sagt, haben Sie denn mit zu handeln. Bever das Wasser nach warmer Word, das ist Ales, ich denke Ihnen für Zuschauen.